start today's sessions with talk of Sushma. She is the director of the research center in MIT campus of Anna University, KBC, KB Chandrasekhar Research Center. And they are doing a lot of NLP work. Shoma has been a deal of that. She is a very active group, and so she will talk about some of her recent work on chatbot applications for medication. Thank you. Good morning, and thank you, Kalyan, for the introduction. It's an honor for me that you are giving the introduction. And good morning, everyone. And this particular talk of mine is a product that we have developed as a chatbot for agriculture. And it is mainly about the commodities and other requirement that the farmer needs in this business. So first I will give an introduction to how the chatbot is developed, and then what are the requirements of developing a chatbot, and then we will go into the demo of the chatbot. So present day chatbots are becoming very much required because we depend on internet and the web-based marketing and other things, information. So we need the information in hand very fast, and somebody to answer, take the information and give it to you. So we need these kinds of artificial agents which can give you the information. So that's how the chatbots became a major thing in the present day. If you see any bank, any website related to hospital or any marketing place, they will have a small chatbot at the bottom, which gives you the information about their web page as well as their business. So this is a very common thing that we are encountering, and but in the regional languages, it's not there. If you go, you will only see it in English. And even if you have it in even the English one and the regional language one, they are only it's not a chat that is going on. It's just giving you the information and numbering. Okay, 1, 2, 3. You press 1, you get an information. Press 2, you will get another information. So it's going like that. But what we are trying to do is, it's a conversation where you can talk to the chatbot and get in your own way you can discuss or give the query, and then you can get the information. So I take from your William Wills this famous statement. The need of conversation agents has become acute with the widespread use of personal machines, with the wish to communicate and the desire of their makers to provide natural language interface. So this is, he has said it in 1999 when there was not much of chatbots at that time. So the history goes back to 1964 when MIT came up with ELISA, the first chatbot ever made. So there it was like a psycho questionnaire, where you can question about who am I, and it will give you an answer which is a psychological kind of thing. So it had its own a lot of limitations, but that was the first chatbot ever made. From there, we found many difficulties, many linguistic problems, and other aspects which we have come up all the way now and brought up a much better conversational chatbot. So, to define what a chatbot is, it's really a software program that interacts with users using natural language. So, in your own language, you can talk to the machine, and machine will give back the answers. So there are many, and in any discipline, there will be many names given to the single thing. So here, some call it as conversational agent, some calls it as machine conversation system,
virtual agent and dialogue systems. But all these are one, the technology behind that is the same. And the purpose of the chatbot is to simulate a human conversation. So we are here, what we are doing is we are simulating a human conversation. So when you say human conversation, that is the natural talk that the conversation that happens between multiple agents, or it can be one-to-one or many-to-one. And in multiple agents, if there are multiple agents, there are a lot of other issues to be tackled. So here in a chatbot, it is one-to-one. So in a multiple agent, who will take the next turn is a very important aspect. So making it happen, working on that is very difficult, because you have to analyze the language in much deeper way, that in a psychological way. You have to give psychological input to the chatbot, where it can say that, okay, now X has spoken, chatbot is coming in as a second one, and the third will be another agent which will be talking. It can be a machine, it can be a human. So this turn taking is a very, very difficult thing. So we have not touched upon this multi-agent chatbot even till now. But one-to-one chatbots are more easy because you don't have to much depend on the turn taking. It's always the either the chatbot takes the turn or you will take the turn. Only difficulty or only thing that we need to look into it is the milliseconds with which the response comes. That's very, very important, because the patience of the human is to be, it cannot be checked on, because then the human will get moved away from the machine. So we need to keep in mind that the response of the chatbot should be more within the 8 milliseconds that normally we take for communication. It can be little more than that. The response between a human to human happens in 8 milliseconds. And in that we have all the faculties of the brain working with all kinds of knowledge. But here our dependency is on internet and also on the server in which it is hosted. So that 8 milliseconds is not a very easy task, but of course we can increase it to something like 10 milliseconds or nearing to a minute. More than a minute, nobody has the patience to sit and check. Another aspect is that what the conversation to be, that is another. And in any chatbot, what is needed is three things. One is the intent, that is the query that you are putting in, if you call it as a query, or if it is the requirement of the human or the chatbot to bring in a conversation, start the conversation, that is the intent. That intent, the other person perceives it and bring it out as a response. And that response again will bring another intent from the other side, and then that becomes an intent, and then it goes to, so it's a cycle. Intent and response between two people, the machine and the person becomes a cycle there. So one is the intent management is required, or intent parsing is required. The next is the response generator, and in between the intent and the response is the manager. So the chat manager is there. So the response intent is taken and it is managed and routed to the knowledge base to get a response. So that is the job of the dialogue manager. It is called the dialogue manager. So the major four things that is required in the chatbot is intent parsing, response generation, dialogue manager, and the knowledge base at the back. So everything is happening at the knowledge base level. So this is the minimum that is required in a chatbot. So now let us take what is a conversation and how it is designed. A methodological approach that studies communication through an analysis of the structure and organization of the conversation.
So conversation is not the textual text that is syntactically and semantically correct. It will not be complete sentence. It is a partial sentence. It is always, most of the time it is an ellipsis. What I mean by ellipsis, in linguistics ellipsis is different from the mathematical ellipsis. The ellipsis is anything that can be elided, or the sentence which is not complete, there is some elision happening. That is called ellipsis. So you can have the subject dropped or the verb dropped, or you can drop even the subject and object, the verb, and you can just have a yes or no. Or even you, in a conversation, we will say it as extra other than linguistic thing like these kinds of utterances, which are called discourse particles. So these are the ways a conversation is structured. So analyzing conversation is much more difficult than analyzing a normal text. That is, that we see it in a newspaper or you see it in a textbook. That is, this is totally different from that kind of data. And there is no grammar that you can check and say that, okay, this is my analysis is correct or this is correct. No, it is not there. Discourse grammar started coming somewhere in 1975-76 with discourse representation theory, rhetorical theory, such theory. Linguistic theories, on the other hand, they go by a single sentence. They don't go by multiple sentences or a complete conversation. The difference between a single sentence analysis and multiple sentence analysis is we need to identify whether the next sentence is coherent with the previous sentence. So this cohesion is very much needed, and that is what says that this set of sentence is a conversation or a dialogue. This cohesion is established by many ways. They are called discourse particles, discourse markers. They can be linguistic markers or they can be extra non-linguistic markers. For example, in the normal conversation that we, normal one which we know is the pronoun. You utter a name like Shobha came to Dallas. And then next utterance is she is staying in a particular place, Richardson. So she is actually referring to Shobha. And this we have it in language to keep the elegance and the economy. So that's why we have pronouns. And this pronoun is one of the features of connecting the sentences together. More than the pronoun, when you get the other features which are connecting are or making the conversation coherent are the reflexives, reciprocals. These are actually the linguistic definition of an anaphor. But in this NLP or in AI, we define anaphors completely differently. That is, anything that is requiring a reference at the back is called anaphor. Example, I went by a car and the car broke down and I got late. Here, the car broke down is mainly, and I'm not saying the car broke down. I got late is being understood because I came by car is the previous sentence. So all through the car is in some place, in two sentences it is explicitly marked, and in the third sentence it is not explicitly marked, it is implicit. And you can, yet another sentence can be added saying that the engine was overheated. So this engine is a part of the car is understood by us. But whereas the system or the computer, if it has to understand, we have to give that much world knowledge. But this is again considered as an anaphor in AI. So whole and the part relationship is also an anaphor in AI. So in a conversation, these are the things which are seen as making coherent. Another part is the connectives. Connectives are like but, whereas in English.
We have it in our own language, but the difference between our language and English is, English it is explicitly written as one word, whereas in ours it is a morpheme or a kind of a feature that gets added to the other word. So it is difficult to identify the connectives of course we have words, but these kinds of morphemes being connectives is also there in all Indian languages, and that's difficult to identify. So we can use but, whereas and other connectives in English and get the connection proper and identify it, but in Indian languages it's difficult. Yet another is the markers like O, not very good. These kinds of non-linguistic terms which doesn't have meaning but it is there. But it conveys something that it is connecting to the previous sentence. So these are the ways conversations become coherent. A non-coherent conversation or a sentence is, I came to Dallas, Chennai was very hot. Of course there can be some connection, but these two sentences, explicitly there is no connection. So we say that it is not coherent. So this kinds of analysis has to be done to see that whether the conversation is coherent or not. So in the first talk, we heard that there are misinformations giving like, you are an idiot, and the system will just say that, I didn't understand and I go. So similar to that, we consider these kinds of non-coherent conversation as something negative, and we don't respond to it later. Okay? The system will not take it up in a positive way. It just takes it down and keeps it, it will not even answer, and it gives a standard statement, oh, you come back and ask some relevant question. So this is something which we need to identify, that this is not correct to the system. Okay? This is not correct conversation here. So we need to identify that also in analysis. So, and more than the verbal, there are other things like turn taking that I told earlier, the turn taking between the computer and the human, and pauses. So maybe human beings can pause and come up with another question after thinking. So how much pause we should give in a system? That's yet another thing that we need to look into. But gestures, we are not taking at this point. Gestures, facial and hand movements and all needs to be taken. But in our chatbot, we take turn taking and pauses a little bit, because we are giving something like, we have to take all things into consideration, how much lag it is happening because of the internet or because of the input device, all taking together, we give 2 minutes. That's very long pause that we are giving. But we are trying to reduce it to 1 point some milliseconds kind of. So this is the way we are designing our conversation. And the components, as I said earlier, there are 3 components, major components, which is linguistically motivated. That is natural language understanding, where the system will understand the language. That means understanding in machine is different from understanding the human brain, how human understands. Here it will identify the anaphors, connectives, and it marks it, so that the system knows that this is a connection between the 2 sentences, and this particular sentence where she is put is referring to some name in the previous sentence or the sentence before that. So we take as a conversation 8 utterances as one unit of a conversation. So 8 utterances coming one after other will be considered for a coherent whole, and that will be analyzed for all connectives and other markers. So natural language understanding engine will understand the intent and identify what can be the reference, and it will transfer that information to the response engine.
And the natural language generation engine is to generate the response. We cannot have, in a normal chatbot, we should not keep predefined responses. We should always make the response as per the intent. So you ask question in whichever way you want to ask, but if the system gives the same reply, then it will not look natural. So the system should generate a response as per the intent that it is getting. Okay, so that natural language generation engine is a very crucial engine where it will make it more natural for the system to understand, a system to generate the response. Then both the things, that is the understanding, that is the intent and the response, depends on the knowledge base created. So how we generate the knowledge base, how we can keep the knowledge there, and how we can retrieve the knowledge, these are other components of the chatbot. Okay? So knowledge base creation, we need to, if that, in recent days you see that ChatGPT is kept as the knowledge base. Okay, you can give prompt to ChatGPT, that will become the intent. And the response is generated by ChatGPT because it's a generative AI component inside. So it generates and it gives the answer out. So the knowledge is the entire large language model that is there in the backend. Whereas in these types of chatbots, which are domain specific, we take the knowledge of that particular domain. So if it is agriculture, we take all aspects of agriculture, or you can limit it to a particular area in agriculture and generate the knowledge in that and make the language model. Here we need not go by the latest technology of transformer models. We can go by the deep learners, or you can even have the machine learning algorithms used. So knowledge base is the main engine behind a chatbot. So this is about a natural language understanding engine. This engine understands the free running Tamil intent given as an input by the user. So the intent parsing is done at the natural language understanding. These intents are processed and parsed for morphological analyzer, named entity recognizer, and clause boundary. So intent can be anything like, what's your name? Unga per enna? So here, if the system asks you this, you will say that my name is Shobha. But if you're asking the system, then system should parse that name, your name, and the information should go to the system that it is the name of the system that is being asked. So it may say Maya or any name that you have given. So for doing that, you need to have the morphological analyzer, because our languages are morphologically very rich. You may say that, why we say morphologically rich? Because we have inflections. Vandu kondirikkirar. So va is a verb. So what is that in English? Has been coming, right? So come is the verb, and other things are the other linguistic features or grammatical features of the verb. So that needs to be identified, and va should be brought in, because the va is the one which goes into the knowledge base for search. We cannot have Vandu kondirikkirar as the word that can go and fetch the search in the knowledge base, because there will be only very few Vandu kondirikkirar in the knowledge base. Va will be very high. It's a pure information retrieval technology. Okay, you have to reduce the morphological analysis, the word into a word and the suffixes. Then named entity recognition. That's very much needed, because person names, organization names, place names, all these have to be identified from the intent, because that's what is the most important, that's the clue for what should be the responses. Takali vila enna, if you ask, Takali is a named entity. That Takali has to be identified as a vegetable, otherwise the knowledge base will not consider it as a vegetable. It can be some other
entity. So that named entity recognizer is yet another module that is required for chatbot, for intent parsing and cross boundary. Suppose we have only Takali Vilayana is a small sentence, a clause, whereas if the person keeps a longer intent, then it has to be divided into various clauses and each clause has to be tackled and passed for the intent response to be generated. So these are the three major components we require in an intent parser. And when it is a chatbot, you don't, as we said earlier, we cannot have long time to process. So all this have to be lightweight ones, which does not require large computing time. It should happen in split second. So fine-tuning the morph analyzer or a lightweight morph analyzer is a tough problem. So we have done that using various algorithms and made it work faster. Then further processing is required for anaphora resolution and referential entities in two consecutive indents are there. If there are two consecutive indents, if you want to see that the one indent is dependent on the previous indent, then we need to have the anaphora to be resolved. So that's yet another module that is required. So these are the modules required for parsing the indent. So once parsed, the indent will form into a kind of searchable form, machine understandable query, and go into the knowledge base. So once it gets into the knowledge base, then it starts the generation. So generation has two parts. Find the required answer for the input sentence which has been converted into machine understandable form. So you need to identify the exact place in the knowledge base where this particular response is lying, pick that up and then generate it in the form that humans created. And that is what the second part does. So here we are using a machine learning algorithm for generating the response. Our parser is also a machine learning algorithm. So each one has different way of developing. Morphological analyzer for Tamil is a two-directional FSA with finite state automata, and it has a word boundary identifier which Dr. Parameshwari in her talk was talking about of agglutination in Tamil. That agglutination can be two words combined together, so we need to have a word boundary identifier which identifies it as two words and then give it to the morph analyzer. And named entity is the conditional random field algorithm we have used, and it identifies person names, farmer names, vegetables, grains, all those named entities, and gives a tag that it is a grain, it is a vegetable, it's a flower. So the tagging is done as per the requirement of the domain. And cross boundary is again a conditional random field. So all these are machine learning algorithms, and that makes it faster. And the model is what we have put into the system. We have not brought in the system. The executable module, the language model is what is brought in. Then the knowledge base creation is the base is the repository of domain dependent information which is made available in the machine understandable form. The source documents are converted into knowledge graphs. We are making it into a conceptual graph so that there is a connection between various entities through the graph. So it is a network that we are having, and that is being queried. Okay? The search goes into the knowledge graph, and that conceptual graph is what being identified, and the information is extracted from there. And knowledge-based developed engine is a generic engine. It is not for, we have not developed it for this particular thing. It is generic, and in this case we have put the agriculture information. So this allows it to be customized. So since this farmer
related stuff is not just the commodities and the grains and vegetables alone. It needs lot of other information also. So we have other AI modules in it. One is, this one is particularly needed in any system, that is a word normalizer. That is, spelling of commodities can be written or written by in various ways, and it can be even they can have multiple representation in different dialect. What we found out is that Tangam is spoken in certain area as for gold, whereas Sornam is another, Nagai is another, that is for the ornaments. So these are the various forms in which people talk about it. So suppose a farmer wants to pledge the gold and get money for some from the bank, then he has to talk about that. Okay. So what is the loan details for Naga pledging? So he will be asking Sornam pledge pannadhukku enna or how much I can get. So that kind of questions we need to have this all representation in the knowledge base to and this is called word normalizer. Place names also pronounced in different ways, but the system should normalize it and send it to the knowledge base. Then everything, the market and every other thing, what we are doing it here is using the lat-long information, latitude and longitude information. Using GPS, we are connecting the markets and where the person who is asking the query is. So if I am asking from Plano here, it will take you to the nearest market in Tamil Nadu. Okay, from there the information is coming. So this is through lat-long, which is a feature that we have it in open source as well as you can customize it. So lat-long based nearest market identifier is one AI module that we have. Then cohesion building, cohesion between conversation is built in, as I told you. And nonsense intent, ignore nonsense intent and ask for new intent, that's another module. Then how we generate the knowledge base. For vegetable prices, we go into Ulavar Sandai, that is available in the web and that is owned by the government of Tamil Nadu. So every day they bring in the prices, that present prices of vegetables in Ulavar Sandai database, and that we don't get it in the morning, we get only by towards the second half of the day, somewhere around 3:30. So no Ulavar Sandai details will come in the morning, it will come in the afternoon. Then plant diseases, equipments is the next one which farmers are looking for. When we did a inquiry and we went for data collection, we found that it is very difficult for farmers to find out where the equipments are available. Like the tractors and sprayers and even drones are nowadays useful. So they are not aware where it is available. So they said if that can be brought into your system, it will be a great help for us. So we started taking this in the equipment information from, and what is the rental price for that? Because they are many times they are looted by saying that multiple double the prices are taken if they are going in emergency. So we also collected rental prices and from the Agri Equipment Department of Tamil Nadu government. So there is a definite price for that. And that we give also the market, how it is running, that's also we are giving. The next was the plant disease. So every weather or any change in climate is bringing different types of insects and other kinds of diseases and which is affecting the crop a lot. So we thought that connecting the IMD data, that is meteorological data and the disease of plants, if they can be brought together, an advisory can be given through the system which can advise the farmer that this, since the temperature is very high, how much water should be given to the plant, and what kind of insects can come and what can be the different diseases it can have because of the high temperature or the rainy season. Then animal disease,
So now not only the plant and farm, we are moving into animal disease, cattle dairy farms are also required. So disease in cattle are also taken up in this. Then pests that can affect crops and ways to handle it are given. Then schemes, that is where we found that farmers are not aware of the schemes and other kinds of help they are going to get from the government. Especially certain information from the central government coming to the state government is not available in many places. So PM Kisan Awas Yojana, that was one major thing that was coming in the previous last 4-5 years, and that is not reflecting anywhere. It is in Hindi, it is lying in some of the web pages of the central government. And here in Tamil Nadu government there are other schemes. So we thought that this is needed, and we used our Hindi to Tamil translation system offline and brought those information into this chatbot. Then there is this Kisan credit card, cattle scheme, schemes for buying pumps, etc. are all given both by the Tamil Nadu government and national government. Then cattle related weather information, that is from IMD websites. Storage warehouses, that's yet another area that is needed, because where you can store and where is the nearest storage, whether it is cold storage or other kind of storage. So that information, warehouse development board has given those data, so those are being used. It's all open source. It's not we are not giving any money and getting it, but authentic data that we are getting it from the websites with their permission. Then next, another thing is, if there is a surplus of banana or surplus of coconut or any of such commodity, value-added products are to be developed so that they will not perish and they can be marketed as a value-added product. So that information as a YouTube link, we are giving it. You can ask the chatbot and chatbot will bring that. Then spices, which is another part of agriculture, is also being brought in from the spices board. Then coconut related product details are also collected from coconut board. So these are all, government has all this information. It's only that we need to go and tap it and aggregate it at one particular place. So the modules to manage new conversations. So this is, once we made the language model, that is not sufficient. We need to keep on adding to that. So every time running the language for the language model, making the language model is very difficult. So as nowadays you might have heard that prompts are being developed for ChatGPT, then you make it into a kind of querying as per the prompts of the ChatGPT and give it to that and take it. Here what we are doing is, we are taking this new information using retrieval augment generation, that is called the RAG, and we develop the module, and from first the query will go to the RAG and then that will be routed to the information is gathered and that is routed to the chatbot to generate it. So it has create external data, retrieve relevant information, augment the intent and update the knowledge base. This is what is done by the RAG. Then there are queries which the system never saw it. That such queries we have to handle. That's very common in chatbot. So here we are using an algorithm called zero shot. There are zero shot, few shot and one shot algorithm. Here we are using zero shot learning. This is a problem setup in deep learning where at test time a learner observes samples from the classes which are not observed during training and needs to predict the class that they belong to. So this is very important, very much needed in predicting unknown given to the system. So this zero shot algorithm is also used in this system. Then how we took the data. So we went around, collected data, speech data for 100 hours. That's just conversation with farmers and our representatives. So various places from Kanyakumari to
Krishnagiri, and all over we have taken all the dialects. We have collected only 100 because we couldn't do more. 100 hours is not very sufficient, but still we have collected. So we have represented. As she was mentioning, but Dr. Parameshwari was mentioning in her talk, we prune the data and we take only those very necessary data and train the system. So the precision and recall will be high. We wanted to avoid noise coming into the system. So we do some linguistic analysis and collect the, prune the data. Then this 100 hours is transcribed by annotators who are trained in conversation, because we don't want, we want experts to see the conversation and tell us. So they were trained prior to that. 3 months we trained them and then we send them, did the annotation. And data from various sources for knowledge base. This is the data we have taken. And the model that we developed are using conditional random fields. And the language we used is Python and Java, and the data stored in JSON format. So this is the final product called Velamni Udavi. We say that speak in native Tamil and answer in Tamil. It's a product from AU KBC Research Center. It is available in velamniudavi.in. And I take you through this, why we are there. Our technology is AI driven, completely developed at AU KBC. We don't have any other third party inside, and it is ML and deep learning. Whatever I have said earlier, that intent processing, response generation and response mapping, then completely automated. So all these data, whether it is from Ulavar Sunday or whether it is from ACMAG data or the IMD data, all those are automatically crawled and brought in. Early morning around 3:30 our crawler starts crawling. Certain data comes by 5 o'clock. Certain other data like Ulavar Sunday, it will go back around 2 o'clock, but periodically it will be checking and finding whether is there any new data coming in. And then it takes and it curates it, and it's all automatic. Query processing is automatic, and reinforced learning, that's also. We look into the logs. We analyze logs every alternate week and see whether there is any intent that is not seen, and we work on it and we try to put it as a reinforcement of the learning. Then information feeding, it is automated, and receiving updated data from various reliable, authentic sources to update the database. So we are very particular that we are not taking any data that is a third party is given, not from the market, directly going into the market and taking the data. We are really depending on government authorized data sources. What Velamni Udavi does is, they speak in their mother tongue and receives answers in the same language. System is location aware, as I said, it is lat long is used, and all informations are related to the location in which he is asking the question. The farmer is asking the question. You can change the location if information is needed on another market. We are giving the, in other areas, you can pull down and ask for that. Why try to provide near real-time information on areas that will impact his income, marketing and sales, price discovery in markets across Tamil Nadu from ENAM and market committees, commodity price trends in market, locations of storage for farmer to make a decision, then directory of processors, exporters, exhibitions, shows and value-added products. Then on demand, access to training materials for creating VAPs and marketing by embedded video demonstrations. So these are the things. And how we help on input side, schemes and subsidies, directory of tractors, fertilizers and seeds, pests and diseases, weather forecast. So this is a spun out from as a separate company.
and the research arm of the company is AUKBC Research Center. And the people who have spun it out is Dr. Pattabi R.K. Rao and Dr. Vijay Sundaram, and myself as a technical assistant to it. We have moved it into another 3 languages, that is Hindi, Malayalam and Odia. That for the 3 states like UP, Kerala and Odisha. So the architecture is same as the Velaime Udavi, but the language and the data is being taken from the respective states. So, okay, so a little bit on Tamil chatbot. I will only show the demo. It will not be another thing. So this is developed for Tamil Virtual Academy. Yesterday and day before yesterday, we saw that Tamil learning is very much a part of the diaspora. So I thought this is being developed for Tamil Virtual Academy, and this will be useful for kids to write the exams that is being conducted by Tamil Virtual Academy. So we developed it for all the syllabus, the courses that Tamil Virtual Academy is running for the Tamil diaspora across the world, and the syllabus they have given, and that according to the syllabus we developed the chatbot and answers provided by experts, and also we developed it by the question and answer automatically. That is not 100% correct, but that also we have included in it. As a research problem, we did the question generation and answer generation. And this can be accessed from anywhere. Now it is also there in Tamil Virtual Academy's local server, and it can be accessed from there as well. So I will, any information you can give us, and I will take you through the demo. So this is a Velaime Udavi site. Here you can, there's a facility, we have taken the Google Translate. You can read, if you don't know Tamil, you can read it in any of these languages. The system will translate it on the fly and give it. Then here it is Tamil Nadu, and in this you have all the districts in Tamil Nadu. You can choose any district where you need the information from. So I am taking this. Immediately the data changed from the third one. And maximum price and minimum price for and the arrival is given. And there's a graph of that. Madam, sorry for that. Whatever happened is kind of difference. The government initiated, more than 6 lakh farmers are already enrolled. Yes. So what is the difference between Udavan app and the university? Udavan app la வந்து உங்களுக்கு query பண்ணனும்னா you cannot ask. அது மட்டும் தான். அது மட்டும் அல்ல. ஆனா டேட்டா வந்து இல்ல. We are comparing it with all the other districts and giving it in a nutshell. Data is reliable with the government only. Yes. We are taking only from authentic data. பிரபோசத்தில் வந்து காலையில என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டாக்கா வருவாங்க டோக்கன் போடுவாங்க அந்த டோக்கன் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்துக்கு போகும் எந்தெந்த ஃபார்மர் எவ்வளோ வச்சிருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கவர்மெண்ட் போயிட்டு அதில் தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. Only thing is voice is missing. Not only that, sitting here you can manage your market if you are doing it. மார்க்கெட்ல வந்து உழவு ஆப்ல வந்து மார்க்கெட் வந்திருக்கு, மார்க்கெட் ஷேர் வந்திருக்கு, ஈனம் வந்திருக்கு, எல்லாம் வந்திருக்கு. என்னோட கொஸ்டின் வந்து ஏற்கனவே ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்றாங்க, 6 lakhs plus farmers are யூஸ் பண்றாங்க. Why we need another system? இது ஒரு additional enhancement அதை சேர்த்து போயிட்டாமே. இல்ல சார். அது வந்து நம்ம அது வாய்ஸ் பேஸ்ட் ஆனா அது வாய்ஸ் பேஸ்ட் அல்ல. அது வாய்ஸ் பேஸ்ட் அது மட்டும் தான். அல்ல அது மட்டும் அல்ல. makes a lot of difference சார். ஏன்னா படிக்க தெரியாத மக்கள் விவசாயிகள் அவங்க வந்து தமிழ்நாடு பாப்போம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க படிக்க தெரியாதவங்க யாரு? ஐயோ சார். அதாவது old story சார். இல்ல. No. I will not agree to because I am in the market and I am இது ரெண்டு ஆப்பையும் கம்பேர் பண்ணி இதுல என்ன இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு we have to go through unless Udavan fully well we cannot say that என்னன்னா artificial intelligence 3 years கொண்டு பண்ணாங்க success rate கம்மி you take the snapshot of the leaf அந்த worm பார்த்துட்டு you come to the call center வந்து கால் பண்ணி இந்த பூச்சி வந்து இப்ப எப்படி இருக்கனா it automatically detected
எந்த பெஸ்டிசைடு போடணும், எவ்வளவு குவான்டிட்டி போடணும், இது நியரஸ்ட் பிளேஸ் எங்க அவைலபிலிட்டி வந்து இருக்கு. சார் அது வந்து டிஎன்இஜியில் தான் இருக்கு, எனக்கு தெரியும். அது தெரிஞ்சிட்டு தான் நாங்க இதுல வந்தது. இருக்கு, பட் how many times they are getting the information? இல்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு சார். சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த சிஸ்டத்துக்கு எத்தனை கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டு தான் we are coming here. we are handshake. It is ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சது வேற என்ன சார் இல்ல, தமிழ்நாடு மார்க்கெட் what is it? The department is also involved in it. They also wanted it, and they are seeing that trends are not being done in Ulavar Sandai. This is not only for the farmers, it is also for the administrators and also for the middlemen, and also we are thinking of farmer directly getting into the market, not through the middlemen. நான் சொல்றது I understood your thing. There is already one. Why are you coming at this question? We answered and we came. There are duplications. For language learning, we have a website, but there are so many websites on language learning. No, we can't say that. Why do you have it? Why do I have it here? இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து you don't reinvent the wheel. அதுல என்ன கேப் இருக்கு எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் போய் தான் வந்து ப்ராஜெக்ட்டே வந்து we have to do the gap analysis, understand existing system, proposed systemக்கு gap analysis பண்ணணும். நீங்க கம்ப்ளீட்லி கமர்ஷியலா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட். You go to non-profit. Non-profit பண்ணும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு spend some time. There is a gap, as I understand. This is a company, sir. அப்ப நீங்க கமர்ஷியலா வரீங்க. Commercial hour. சார் அப்ப क्वेश्चन Yeah, we. language படிங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மாட்டிங்க. And sir, this is not just for the Tamil speaking people. The information of Tamil markets can be got in Hindi, Kannada. I have a question. When is the chat part updated? Yeah, it is coming. It's coming. Yeah. So here there is a mic. Okay. Okay. It will take you to this place. Okay. Here you can ask. Takkali vila enna? And I have to choose this, and the system will play. So ஆலங்குடி தக்காளி விலை கேட்க முடியாதா? செலக்ட் பண்ணலாம். எங்க வேணும் கேட்கலாம் சார். இல்ல நீங்க So it says that நான் இந்த பிளானோ இந்த கேக்குறேன். ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணது நீங்க படிக்கிறதுக்கு காலி விளையாடு தக்காளி தக்காளி வடை. So that my pronunciation. So I will take it. Connect பண்ணிட்டு சார். So see that this is from Plano I am asking. So the system has identified that I am from here, and it has taken you to the nearest Sunday. Okay. Okay. And it is APMC information. Since that Kali it has come, it is recognized as Kali, not Takkali. Okay. I can see. தக்காளி தான் கொடுத்துருக்கு. No, Takkali vela தான் வந்தது, but it identified as Kali. That is a normalization. We can use a normalization, and it is taking partial match and bringing Takkali. So there is no information on 15th and 16th. Among Sunday there is no information coming in, and this is the information that 14th information la both the minimum price and the maximum price is 14,400 for per quintal, and another is that is from the Ulavar Sandai வந்து கிலோல தான் இது கொடுக்கும். So on the kilo rupees 15 minimum price and maximum price 20. You can ask any commodity, and நெல் விலை சொல்லுங்க. நெல் விலை சொல்லலாம். so do you want it from this particular district or any other district? You can choose that. நெல் விலை என்ன? Whether it is take nell or இது ஆப் இருக்குங்களா, ஃபோன் ஆப் இருக்குங்களா? it is not a phone app, sir. அது இன்னும் பயனுள்ளதா இருக்குங்களா? Yeah, that we have to come up with. ஓ, நான் வாய்ஸ்னா வந்து ஃபோன் ஆப் இருக்குங்களா, Okay. பயனுள்ளதா இருக்கும். விலை என்ன? செல்வமரளி கூட நெல்லுன்றதை மிஸ்ட். Selvamarli has another, that is not this one. It's a different. Is it time dependent? Like
At different times you ask the rates will change or? Yes, sir, it is. We crawl the data from 2 or 3 APMC, then ENAM and Uravar Sandhe. And in APMC, they don't change it, and Uravar Sandhe also will not change it every now and then. But ENAM changes and ACMAC also changes. So as and when it comes, it gets updated. So how does it help the farmer? Like, let's say I have 500 kgs of tomato, so what is the rate that you should go at to get the best advice you? Our expected behavior of the farmer is to be, he should find out where the maximum price is, and he should see how he can trade it with that particular market. Right, but if you're Then helping the farmer. there are lots of things in between, how he can transport it. If that is, suppose he has it at Pottan Chakram is the one market, and the other one is in Krishnagiri is having the highest rate. How from near Tirunelveli, Madurai to go to Right, Krishnagiri? so Avalma can be an input, right? So you can ask that input and then say, based on here are the 3 markets that you can target, but this is where you should go to maximize your profit, Yes. based on what quantity you have, and if you know what the current. Yes, that's. There's a lot of things, price and transportation charges, unload loading charges in both sides. The 4-5 component you profit of make அவங்களுக்கு ballpark idea. Yeah, at least, yeah, I mean, like that could be an input, the farmer can based on his history say, then they can say, like, you need to go to this இதுல ஒரு market. பிரச்சனை இருக்கு சார். நாங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஃபார்மர் இது பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம் எங்க ஃபேமிலியில. இதுல என்னன்னா இப்போ அவங்க சொல்ற மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து விலை ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் அன்னைக்கு வந்து தக்காளியை பறிச்சு எல்லாரும் வண்டியில ஏற்றி அனுப்பிச்சுடுவாங்க. அங்க போனா எல்லா வண்டியும் வந்து நிற்கும் போது அவங்க எல்லாம் கம்மி பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி கொண்டு வர்றது கூட வந்து காசு கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே ரோட்ல போட்டு போயிடுவாங்க. அப்படியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பறிக்காம அப்படியே முன்னு விட்டுருவாங்க. So instead of that, பாத்தீங்கன்னா அவங்க போயிட்டு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் பேசும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இவங்க அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இவங்க வந்து அந்த 500 கிலோ தக்காளின்னு சொல்றாங்கல்ல, அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு 500 கிலோ தக்காளி வருதுன்னா மத்தவங்க பறிக்க மாட்டாங்க, தக்காளி விட்டுருவாங்க. அடுத்த நாளைக்கு பறிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அந்த காயோட தன்மை பொறுத்து எத்தனை நாளைக்கு தள்ளி போடலாம்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பறிப்பாங்க. அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு. ஆனா நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா எல்லா வண்டியும் அங்கே போய் நின்றுடும். அப்புறம் அவன் தான் முடிவு பண்ணுவான், அது 1 ரூபாய்க்கு 50 பைசாக்கு 25 பைசாக்கு. சார் இன்னொரு நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் லோக்கல் கொண்டு விற்க முடியாது. ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து என்ன டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிசினஸ் இருக்குது. காலையில் போகணும், பறிக்கணும், மார்க்கெட்டில் வண்டியில் வந்து கொடுக்கணும். நீங்கள் 2 days 3 days டேரெக்டாக போயிட்டீங்கன்னா தேர்ட் இன்கம் கான்ட்ரிபியூட் சேவிங்ஸ் லோக்கல் முடியாது. அவங்க சிண்டிகேட் வச்சுட்டு அலோவ் பண்ண முடியாது. So we want to get out of that syndicate thing that we are thinking of, but I don't know whether we will be able to. Last 12 years they tried to eliminate the commission syndicate. Finally they accepted. They are also accounting the commission directors. 13 வருஷமா ட்ரை பண்ணாங்க, எலிமினேட் பண்ண முடியல. நீங்க அப்டேட்டா காமிச்சு கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணி சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் அங்க போயிடுவாங்க, அங்க பாப்புறம் விலையை குறைக்கிறாங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவை. So, like, still another, what is not coming out clear is, so what are the 3, give me the top 3 pain points that you are trying to address for the farmer? The 3 points we are is the market price we need to know, the So we market don't know price. right now. That is there. They know the market price, where it is and where it is going high and all those things. And others also needs to know how much is the produce, how much the things are coming into the market. Okay, that's another important information that is needed. Other than this market and the vegetables, what we are trying to do is, we are also giving advisory to the farmers whether there is going to be a drought situation, and not only before that, I would like to say how much seeds are available in the market so that they can go for a particular crop. How much fertilizer is available in the market so that they can procure That's it. long term. No, it is there, sir.
everything is there. Ma'am, in the So that projection will be seats, long term, right? So it's not going to be like No, it is. So you can put up, மேம் இந்த சீட்ஸ்ல வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலா ஒரு இது சொல்றேன், நீங்க வச்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எப்படின்னா வந்து உழவர்கள் வந்து அவங்க பேசிக்கா பாதிக்கப்படுறது வந்து எப்படின்னா, எத்தனை பேர் வந்து இப்ப தக்காளியே எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு சீசன்ல சில காய்கறி தான் விளையும், அதெல்லாம் நம்ம பயிரிட முடியும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மர் எல்லாமே அந்த 4-5 கிராப்புக்குள்ள தான் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரே ஏரியாக்குள்ள இருக்கிறவங்க வந்து எத்தனை பேர் அவங்க தோட்டத்துல வந்து எத்தனை போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது, அவங்க தக்காளி போட்டிருக்காங்க மற்றது போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது, அந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லை அவங்களுக்குள்ள. அப்போ வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த தக்காளினா அது 3 மாசம்னா வந்து கரெக்டா 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அறுவடை பண்ணி ஆகணும். அப்ப அவங்க வந்து சப்ளை ஜாஸ்தி ஆயிடும். அப்போ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி, நீங்க வந்து அவங்க உழவர் சந்தை அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணி தானே விதை வாங்குறாங்க. அப்போ எந்த விதைகள் எந்த இடத்துல இருந்து நிறைய வாங்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், இத்தனை பேர் வந்து இதே கிராப்பை போட்டிருக்காங்க, அப்போ நம்மளும் போட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அறுவடை எடுக்கும் போது கம்மியா போயிடும் சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து அவங்க வந்து பிரிச்சுக்கலாம், ஓகே இது மாதிரி இவ்வளவு போட்டிருக்காங்கன்னா இதுக்கு சப்ளை இல்லை, இதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கன்வே பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணினா ரொம்ப உதவியா இருக்கும் ஃபார்மர்ஸ். இன்னொரு சொல்யூஷன் என்னன்னா, நீங்க வெஜிடபிள் நீங்க நினைக்கும் போது கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு. ஃப்ரைடே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக தான் போகும், அமாவாசை தான் அதிகமாக தான் போகும். அது வந்து எல்லாம் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறது, அதுவே ஃபெஸ்டிவல் சீசனாக போகும், ரெய்னி சீசன் கம்மியாக. இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இதுனா ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து கன்சியூமர் அதிகமாக. yes, that's our next thing. 3 things. ஏன்னா நீங்க நினைக்கிறப்போ வந்து ஒரே வெஜிடபிள் ஒரே நேரத்தில் நீங்க சொன்ன கன்சிஸ்டன்டா போகாது. இப்போ வெக்கேஷன் வந்து போச்சுன்னா சென்னை மார்க்கெட் வந்து டவுன். சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் டே வந்து 70 மெட்ரிக் டன் வந்து 70 லாரி வருதுன்னா 70 லாரியான கன்சம்ஷன் கிடையாது, 60 தான் தேவை. 10 மெட்ரிக் டன் செய்து நீங்க சப்ளை செயின் பண்ணுவீங்க. கோவிட்ல வந்து we face a problem. Yes. கோவிட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஹோல் சப்ளை செயின்ல more than 15% வந்து சென்னை மார்க்கெட் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. கோவிட் டைம் என்ன பண்ணாங்க, மோஸ்ட் 7 to 8 lakhs people away from their hometown. என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, சப்ளை பண்ண முடியல. Yes. if you are storing the prices at the back end, can the question can be a little more involved to ask in the onion இந்த போன வாரத்தில் ஆகியான ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி whether you are a bulls to guide them that if you want to buy you are on up or down trend. That graph is, we can get that. In this also, if you ask, I will give you the URL, you can ask whichever question you can and see how it is The working. second question என்னன்னா, somebody in the south can ask in a pure letter of Tamil up in Chennai because language is diagnostic. No, The question that the guy can be asking even in a code mixed way or purely. Oh, yes, sir. That is being So it- addressed. so it, We are addressing that. That's why we are taking dialect as well as code mix. Tomato விலை என்னன்னு கேட்டாலும் இது ஆன்சர் பண்ணும். So that way it is. And another thing that we are doing is we have a product. We are having life sciences also in our research center, which is doing agriculture biology. So we have a device which you can keep it in your farm, and it not only you may say that it is already done, but it identifies with respect to the crop how much water should be poured. So for example, கீரைக்கு வந்து எவ்வளவு போடணும், தக்காளிக்கு வந்து எவ்வளவு போடணும், அல்லனா இத்தனை temperature வரும்போ how much it should be given. So this is a sensor based stuff. It is an IoT, but we have an land which is being, in a small, whether there is no internet accessibility, we have our own land, so that the sensors can get the data and push it to our server. So that information actually has helped many farmers in and around Chennai. When the temperature went into 34 degrees or 40 degrees in the last couple of weeks, they were reporting that your system has given us the time, the information that now the water should be. And at other point, they were saying that excess water was pouring. They were pouring when they did not have the system. So that is something that we are bringing into the system. IoT solution வந்து affordability இருக்கா? It is very low cost. Each sensor, 5 acres க்கு 20 sensors போதும்.
We have done the surveys. So is it like temperature sensor or what is it? Temperature ಇಲ್ಲ sir, other depend Humidity. moisture and moisture. So is it like you're trying to understand the heat island effects or Yes, microclimate? it is in vis-a-vis the crop. Yeah, I mean, microclimates are, Yes. helpful for, The entire the sand biology as well, sand requirement as well as the plant together taken and analyzed. Maybe we'll take one more. We are You running mentioned short of that time. the sensors send information to a server. Where are the servers hosted? What kind of servers do you have? Okay, so this difficulty we had when we were depending on the normal internet accessibility. So what we have done is there is another organization called International Center for Open and Free Software at Trivandrum. So they came up, they have an IoT LAN for where there is no other internet accessibility. So it is going at a lower frequency, and this can be brought into that server platform. From there, we are giving a booster and taking it into our server. Do they provide us with the hardware and infrastructure as well? Yes, they are. They give complete system. I have one more question with respect to the bot. That's okay. So what is the chain of steps that goes from us clicking on send to getting the output? Like what is the block? Oh, that's what I gave in the initial presentation. We have three. And the reason why I asked that is where is the maximum amount of latency? Which step is that like maximum latency? Latency is mainly from the speech to the server. Actually the ASR is taking the time. Okay. It's not the processing. The NLP processors are, we have made it lightweight and it processes fast. The latency is coming with the internet speed is one, that's we cannot do anything. But ASR has a lot of multiple problems. Whether we use our own ASR as well as our own, it is not our own, it is IIT Madras ASR and the Google ASR if we are using. Both has problem and we have load tested it. It is up to 1,000 hits at one time. It is not having much problem, but more than 1,000 it is great. In that we need to, because it may not go full-fledged as a product now. It's only being tested. So load testing. Thank you. Thank you. We will continue with the next invited talk by Dr. Ruby. I forgot about the language chatbot, which I will give it in a later stage. Is it okay? Yeah. That is the TVA Tamil learning chatbot, which will be of interest to kids as well. I'll take that later. Or 15 minutes there. I'm shouting about it. Sorry. Keyboard
Learn a lot. You learn a lot. Okay. Shobha, they're giving you a lot of advice. It's an honor for us to, have you here and give this to you. Sir, kunjo. Okay. Thank you so much. Yeah, you just keep that. Thank you. Can you get a picture? Yes, I could. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. I wanted to sit on your session. I'll finish this up and wrap it up. No problem. Next to some It's equally as good. It's difficult to get from Yeah, good morning everyone. வணக்கங்க. எல்லாத்துக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தமிழில் ஒரு செஷன் கொடுக்கறது அட்டெம்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாங்க, அவ்வளோதான் பேச தெரியும், செந்தமிழ்லாம் பேச தெரியாது. நான் நேற்று இவங்க இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா செஷன்லையும் அவங்க பேசின தமிழ் கிராமர் எல்லாம் பற்றி கேட்டுட்டு நான் நினச்சேன் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போய் தமிழ் கிராமர் நல்லா படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து என்னோட ப்ராஜெக்ட் டெக்ஸ்ட் டு சவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் யுவர் ஓன் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக. இப்போ சார் வந்து நேற்று ஒரு ஃபோரம் நடத்துனாங்க, லைக் எப்படின்னா வந்து ஒரு தமிழுக்கான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் அவர் பேசினார். ஸோ இது வந்து நாங்கள் அதே மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். எப்போனா கரெக்டாக கோவிட் ஹிட் ஆனப்போ எல்லாருமே வீட்டில் இருந்தோம். எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் பயங்கர போர் அடிச்சு எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸும் சேர்ந்து ஒன்று பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேட் அரவுண்ட் 150 ரிசர்ச்சர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் இருந்தோம். ஸோ ஒரு ஸ்லாக் சேனல் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி we had a YouTube channel called The Sound of AI. So அது மூலமா வந்து நாங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணோம், whoever wants to join you can join and we'll do something about this ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது பண்ணும்போது வந்து நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் வந்தாங்க and we had ML people as well. ஸோ அது வந்து பெருசாக அஜெண்டா ஒரு இது அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரு கம்யூனிட்டியாக நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ண முடியுமா, அதை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமாங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மாதிரி தான் இது ஆரம்பிச்சது. ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடோ எல்லாரும் பூலப் பண்ணாங்க. அதில் வந்து வி ஹேட் பீப்புள் ஃப்ரம் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். அதில் எஸ்பெஷலி மோஸ்ட்டாக வந்தது வந்து யூகேலேருந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறைய வந்தாங்க. இட்டாலி, ஃப்ரான்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து லண்டன். ஸோ இந்த இதுலேருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க. மெஷின் லேர்னிங் என்ஜினியர்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் வந்தோம். ஆஸ் வெல் அஸ் யூஎஸ் அங்கே இருந்தெல்லாம் வந்து நாங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்.
ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறனால எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நீங்கள் IEEE இருக்கீங்கன்னா எவ்ரிதிங் வில் பி vote based. அதாவது யாருக்குமே வந்து எந்த அத்தாரிட்டியுமே இருக்காது. இட்ஸ் அ மேட்ரிக் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி. எந்த லீடுக்கும் யாருக்குமே எந்த டிசிஷன் மேக்கிங் பவருமே இருக்காது. இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் த votes. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கிறதும் vote பண்ணி தான் எடுப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் த மேக்ஸிமம் vote. அதுக்கப்புறம் எந்த ஆர்கிடெக்சர் போக போகிறோம், எந்த சாஃப்ட்வேர் சூஸ் பண்ண போகிறோம், எல்லாமே vote based. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஹோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து எவ்வளோ chaos அண்ட் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ I'll share my experiences and எப்படி how we went about this one. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் எல்லாமே vote பேஸ்டுங்கிறனால we asked the whole of the community எதை பற்றி ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது நிறைய வந்து மியூசிஷியன்ஸ் இருந்தாங்க. அதில் கிட்டார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ they said we wanted to have something very specialized in guitar which only the specialist people can actually tune in. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அவர் வந்து சாங் ஜென்ரேஷன்லாம் காமிச்சாங்க, எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சாங் ஜென்ரேஷன் காமிச்சாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியாக. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஜஸ்ட் அந்த என்கோடிங்கை மேப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடும். ஆனால் இது வந்து எப்படின்னா நேற்று அவங்க காமிச்சதில் வந்து ஒரு இமேஜ் காமிச்சாங்க. அதில் வந்து அந்த வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசினப்போ கொஞ்சம் இழுத்து போன மாதிரி இருந்தது. அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் போகிறீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குங்களா, வாய் வந்து இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது ஒரு ஃபீச்சர். அந்த ஃபீச்சரை வந்து அதை மட்டும் வந்து நீங்கள் எப்படி இன்னும் பயங்கரமாக ஃபைன் டியூன் பண்ணி அக்யூரேட் ஆக்குவீங்க. ஸோ அந்த பேஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் இது. ஸோ ஒரு கிட்டார் பீஸில் வந்து ரொம்ப மியூசிஷியன்ஸ்க்கே உரித்தான ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான பெராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான டேர்ம்ஸ், டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் LLMல பாஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி கரெக்டாக எடுப்பீங்க அந்த பர்டிகுலர் பீஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் இதில் போனது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து we had வாய்ஸ் டு சவுண்ட். ஸோ வாய்ஸ்லேருந்து கிட்டார் மியூசிக் வந்து ப்ளே பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து பண்ணோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா that's one generates guitar sound from voice instructions. And then இதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் 2 years எடுத்தோம் இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்கு. And then we presented that in the conference, in 3rd International Conference of AI Music Creativity. And it was well received by many of the music companies. So அது ஒரு எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சக்ஸஸாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து GUI of the system that we developed together as a community, whole of 150 people together. So the problem statement, as I told you, generate guitar sounds using musicians voice commands. So idla vandu ma'am பேசினாங்க ASR and the text to இது components எல்லாமே. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் வந்து பண்ணி பார்த்தோம்னா தான் தெரியும், நம்ம ஒன்று சொன்னோம்னா அது ஒன்று காமிக்கும். அதை வந்து கடைசியில் வந்து அது எப்படி தான் அதுக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு நம்ம மண்டையை பிச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டில். ஸோ ஏஎஸ்ஆர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஏஎஸ்ஆர்னால் நம்ம வாய்ஸ் பேசுகிறோம் இல்லைங்களா, அந்த வாய்ஸ் பேசுகிறது வந்து கரெக்டாக டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும், இல்லை டேரெக்டாக கூட இப்போ கன்வெர்ட் ஆகும். பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். நம்ம இங்கிலீஷ் பேசினாலுமே சரி, தமிழ் பேசினாலுமே சரி, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய மதர் டங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றி பேசுவோம். அது மாடிஃபை ஆகும் அந்த வாய்ஸ். அப்போ வந்து அந்த LLM அதை வந்து கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றும் போது அதில் வந்து அக்யூரசி வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. பட் இப்போதுக்கு இருக்க LLMஸில் வந்து நிறைய ரொம்ப லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணனா இட் இஸ் பெட்டர். ஆனாலுமே வந்து அதில் தவறுகள் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும், நிறைய ஃபைன் டியூன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த அவங்க சொல்கிற மாதிரி இந்த டயஸ்போரா, அவங்க எந்த ரீஜன்லேருந்து பேசுகிறாங்களோ அந்த தமிழ் வச்சு அதை திருப்பி அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப நுணுக்கமாக எல்லாத்தையும் பண்ணணும். அது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது ஆக்சுவலாக அதை செஞ்சு கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் பண்ணது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இதில் வந்து அந்த மியூசிஷியன் கிட்டார் மியூசிக் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கிட்டார் மியூசிஷியன் வந்து அவருக்கு வேண்டிய மியூசிக்கை வந்து என்னன்னு பேசுவார்.
சொல்லுவார், ஐ வாண்ட் இது இங்கிலீஷில் தான் நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ ஐ வாண்ட் அ மட்டி கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ஐ வாண்ட் அ பிரைட் கிட்டார்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வாய்ஸ், யூசர் வாய்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட், ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அவங்க சொல்கிறத வந்து டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் கமாண்டை வந்து நாங்கள் அந்த டிடிஎஸ், இது ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல், அதில் வந்து சவுண்ட் எம்பெடிங்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து அவங்க மட்டி இல்லைனா வந்து பிரைட்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்குரிய பர்டிகுலர் கிட்டார் மியூசிக் பீஸ் அதை மட்டும் வந்து எம்பெட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து எல்எல்எம்ல ஃபீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிற பெராமீட்டர்ஸ், வேறு சில பெராமீட்டர்ஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, அதையும் இன்புட் கொடுத்து கரெக்டாக அதே மாதிரி அது ஜென்ரேட் பண்ணணும். அந்த வாட் எவர் இஸ் த கிட்டார் மியூசிக் தட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை தி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதையே வந்து இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து நாங்கள் எடுத்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம். அண்ட் ஐ திங்க் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸை விட நான் டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 150 people we join together. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து too many cooks spoil the broth அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள், லாட் ஆஃப் கொஷின்ஸ், ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கே வரமாட்டாங்க. அப்புறம் எதை பிக் பண்ணுறது, ஸோ ஓட்டிங் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி தான் போகணும். ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. சார் சொன்னார், மணியம் சார் சொன்னார், எல்லாம் சேர்ந்து கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ எல்லாரும் கூடி தேர் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரே ஒரு ரோடு இருந்தால் பரவாயில்ல. இங்கே வந்து 5-6 ரோடு இருக்கும், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் சொல்லுவான், இதில் தான் போகணும், அதில் தான் போகணும், அதில் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லாட் ஆஃப் chaos and confusion இந்த இதில். And then musicians and ML engineers, we speak totally different languages. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மியூசிஷியன் அவங்களுக்கு தான் அந்த கிட்டார் பீஸ் சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வேர்டு என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லணும், அவங்க தான் வந்து அந்த மியூசிக் பீஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லணும். ஸோ இதில் வந்து அவங்க சொல்கிற அந்த லாங்குவேஜை நம்ம வந்து எம்எல்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். ஸோ அங்கே வந்து we had a lot of issues. இப்போ அவங்க தமிழில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க தமிழில் அந்த இலக்கணத்தில் அந்த லிங்குவிஸ்டிக் பர்சன் வாட்டர் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம எம்எல்ஓட டாஸ்காக நம்ம எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறதுல வந்து we had a lot of issues. And then இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது, லீடிங் வித்தவுட் அத்தாரிட்டி. யாருக்குமே எந்த அத்தாரிட்டியுமே கிடையாது. ஆனால் we had 7 teams, we had 7 leads leading them, and ஒவ்வொரு டீம்லேயும் வந்து 8 பேர் இருந்தாங்க. பட் யூ கேனாட் சே எனி ஒன் இந்த வேலையை நீங்கள் முடிச்சு கொடுங்க, இதை நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க, நம்மளால் வந்து யார்கிட்டையுமே அத்தாரிட்டியாக நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி லீட் பண்ணுறீங்கிறது வந்து இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். So the first challenge that what we faced, இது வந்து technical challenges that I'm going into. இது வந்து மியூசிக் டொமைனுக்கான டேட்டா செட் நீங்கள் வந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த அவங்க வந்து வாய்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க, வாய்ஸில் வருது, அண்ட் தென் இட் இஸ் கன்வெர்டட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கான்வர்சேஷனல் ஒன். அப்போது நீங்கள் வந்து எல்எல்எம் கொடுக்குறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் கான்வர்சேஷன் பேஸ்டான இன்புட் தான் கொடுக்கணும். ஒருத்தர் பேசுகிற மாதிரி நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் பேசுகிற மாதிரி கொடுக்கணும். ஆனால் அந்த மாதிரியான டேட்டா செட் வந்து அவைலபிளே இல்லை இதில். அப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ரெட்டிட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு கான்வர்சேஷனல் இது கிடைக்கும். ஸோ கான்வர்சேஷனல் இது கிடைக்கும். அந்த கான்வர்சேஷனல் இது வந்து ஜென்ரலாக இருக்கும். இட் இஸ் நாட் மியூசிக் பேஸ்ட். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கான வேர்ட்ஸ், மியூசிக்கான வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து எம்பெட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஜென்ரேட் யுவர் ஓன் டேட்டா செட். ஸோ அந்த ஒரு வேலையை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? ஓகே. ஸோ இதில் வந்து அந்த டேட்டா செட் எடுக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி டைம் கன்சியூமிங் அண்ட் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்
ரொம்ப இன்வால்வ் ஆன ஒரு ப்ராசஸ். அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த டேட்டா கலெக்ஷன். ஏன்னா உங்களுக்கு 150 ரிசர்ச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது யூ ஹாவ் தட் கம்யூனிட்டி, ரைட்? ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி கிட்ட இருந்து நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணி வாங்கலாம். ஸோ அந்த இதில் வந்து நாங்கள் இந்த கம்யூனிட்டியை ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணோம் டு annotate the data as well as to collect the data. ஸோ இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் டேட்டா நாங்கள் பண்ணணும். ஒன்று வந்து content based and the other one is context based. So இதில் கான்டென்ட் பேஸ்ட் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவதுல போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அந்த கான்டென்ட்டை மட்டும் மாற்றணும். கிவ் மீ அ ஹார்ஷ் கிட்டார், இதில் வந்து ஹார்ஷ், பிரைட் அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் தான் வந்து கான்டென்ட், அதை மட்டும் மாற்றுறது. ரெண்டாவது வந்து கான்டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் டேட்டா. ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் பேஸ்டுன்னு சொல்லும் போது சேம் சென்டென்ஸை வச்சுக்கிறது. பட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டார் பதிலா வயலின் கொடுத்துருக்கேங்க. ஸோ இதோட கான்டெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், வயலினாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணி நாங்கள் வந்து டேட்டா நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணோம். ஏன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்னா வி டோன்ட் ஹாவ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இஃப் யூ ஹாவ் அ கம்யூனிட்டி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்க முடியும், காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இல்லைனா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் மனி ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் த டேட்டா. ஸோ த அதர் ஒன் இஸ் அனோட்டேட்டிங் டேட்டா. ஸோ நம்ம வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம், அது எப்படியா வந்து அந்த எல்எல்எம்க்கு புரியுது? யாருக்கா தெரியுங்களா? ஆமாம், லேபிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ பேசிக்கலாக வந்து அடிப்படை எப்பவுமே மாற போகிறது இல்லை. கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சது வந்து ஒன்று zeros and ones, ஆஃப்செட் அண்ட் ஆன்செட், இதுதான் அதுக்கு புரிய போகுது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வேர்ட்ஸாக இருக்கிறத வந்து நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னா நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அதை தான் வந்து நம்ம வேர்ட் எம்பெடிங்னு சொல்கிறோம். அதே வந்து ஆடியோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆடியோ பீஸை மறுபடியும் வந்து zeros and ones கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், which we called as audio embedding. Again is going to be zeros and ones. ஸோ இந்த ஒரு பீஸை மட்டும் எடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேன்ஹாட்டன் சொல்கிறது வந்து ஒரு லொக்கேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு பீஸை மட்டும் எடுத்து மேன்ஹாட்டனை மட்டும் எடுத்து அதை வந்து நான் என்னென்னு பண்ணுவேன், லேபிள் பண்ணுவேன். அந்த லேபிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறும். இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் அனோட்டேஷன் லேபிளிங் டூல் ஆர் அனோட்டேஷன் டூல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை போட்டுட்டு நம்ம போய் செலக்ட் பண்ணுவோம், அந்த பர்டிகுலர் வேர்டை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கு லேபிள் பண்ணுவோம். ஸோ எனக்கு வந்து 2 லேபிள் தேவைப்படுது இந்த இதுக்கு. ஒன்று வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இன்னொன்று வந்து டிம்பர் குவாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு 2 லேபிள் வேணும் எனக்கு. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கிட்டார் சவுண்ட்னா கிட்டாருங்கிறத வந்து எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு லேபிள் பண்ணணும். அவங்க சொன்னதை வச்சு அது வந்து டெக்ஸ்ட்டாக மாறிடும். அந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு கிட்டார் இருக்கான்னு அதை செக் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு லேபிள் பண்ணுவேன். இன்னொன்று வந்து அந்த குவாலிட்டி என்னது, அது பிரைட் கிட்டாரா இல்லை மட்டி கிட்டாரா, இது என்ன சொல்லுதுங்கிறத வந்து டிம்பர் குவாலிட்டின்னு நாங்கள் வந்து டேக் பண்ணுவோம். ஸோ அதை டேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த லேபிளிங்கோட ப்ராசஸ் அவுட்புட். இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இதில் நிறைய சொல்லியிருக்கு, பட் நான் சொல்லியிருந்தேங்களா zeros and ones நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இது ஸ்டார்ட் ஆஃப்செட், எங்கிருந்து அந்த வேர்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ஆஃப்செட் இது 33, எண்ட் ஆஃப்செட் அதோட எண்டிங் எது 37. ஸோ இந்த 33லேருந்து 37 வரைக்கும் இருக்கிற அந்த வேர்டு வந்து எனக்கு வந்து லேபிள் பண்ணு. என்னவா லேபிள் பண்ணணும்? இங்கே வந்து ஸோ இங்கே லேபிள் 1 கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இந்த லேபிள் 1 இட் வில் பி லேபிள் அஸ் லேபிள் 1, இல்லைனா வந்து லேபிள் 2. ஸோ இது வந்து மேனுவல் ப்ராசஸ். அவங்க சொல்லுவாங்க அனோட்டேஷன் தான் வந்து மேனுவல் ப்ராசஸ், வேர் it is required only if you are going for some kind of a very domain specific and which is not understood in the real world. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we go for these kind of labeled data. So இந்த மாதிரி annotate பண்ணணும். So இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு community, if you have a community you will be able to get the help from them for doing this labeling. It's a time consuming process and it's a very costly one too. So இதுதான் வந்து பண்ணது. இதில் வந்து சேலஞ்சஸ் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணது வந்து we had the musicians தான் கரெக்டாக அதை அனோட்டேட் பண்ண முடியும்.
ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து it was costly and the musicians were rare to find. And musiciansக்கு வந்து இந்த டூல்ஸ்லாம் was not very familiar. We had to teach them அது என்ன எப்படின்னு சொல்லிட்டு, and it's a time consuming one. So இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது வந்து என்னன்னா, again going to the LLM, we use the active learning process. ஸோ நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு 100 அந்த மாதிரி லேபிள்ஸ் இல்லைன்னா 200 லேபிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் சோர்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த லேபிள் பண்ண டேட்டா மட்டும் எடுத்துட்டு we did the ML on that to get the active learning. Active learning it does the already கொடுத்த சாம்பிள் டேட்டா வச்சு அதுவே லேபிள் பண்ணிடும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஆளுங்களை வச்சு கரெக்டான டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆளுங்களை வச்சு நீங்கள் லேபிள் பண்ணிவிட்டு அந்த சாம்பிள் எடுத்து மறுபடியும் எம்எல் கிட்ட கொடுத்து இங்கே பாரு இவங்கெல்லாம் லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் தான் லேபிள், நீ இதே மாதிரி லேபிள் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லி எம்எல்க்கு டாஸ்க் கொடுத்து பண்ணுறது தான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ அந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் மறுபடியும் நிறைய டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் another one that we came up with. It was not that much into the domain at that point of time. ஆனால் நாங்கள் இதை வந்து பண்ணி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும், லேபிள் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் காமிச்சோம். ஸோ the next one பார்த்தீங்கன்னா intent recognition as an ML task. ஸோ இதில் வந்து மேம் கூட பேசும்போது சொன்னாங்க, ஒருத்தர் பேசும்போது அவங்க நிறைய பேசுவாங்க, நிறைய நம்ம கூட சொல்லுவோம், நீ கடைசியாக நீ என்னதான் சொல்ல வர, இப்போ நிறைய பேசினதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், நீ என்னதான்ப்பா சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்போம்ல, அதே தான் எம்எலும் கேட்கும், என்னதான்ப்பா சொல்ல வர நீ, அதை சொல்லு முதல்ல, நிறைய சொல்றியே இதில் வந்து என்னதான் சொல்ல வர நீ அப்படின்னு சொல்றத தான் வந்து என்னன்னா நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன் சொல்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இன்டென்ட் ரெகக்னிஷன். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் இன்டென்ட், நீ இவ்வளோ பேசினல அதில் என்னதான் சொல்ல வர நீ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இன்டென்ட். அந்த இன்டென்ட்டை வந்து நிறைய விதத்தில் மாடல் பண்ணலாம், ஒரு எம்எல் டாஸ்காக அந்த எம்எலுக்கு புரிகிற மாதிரி. நாங்கள் வந்து புரிகிற மாதிரி மாடல் பண்ணதுக்கு பேர் வந்து நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன். ஸோ இது வந்து இட் வில் டிஃபர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டாஸ்க். எம்எல் கிட்ட நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கணும், அதுக்கு அதை கரெக்டாக கொடுக்கணும் அந்த டாஸ்க்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவர் வந்து சொல்கிறாரு கிவ் மீ அ பிரைட் ஸ்ட்ராங் கிட்டார்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து நேம்ட் என்டிட்டி மாடல், இட்ஸ் நத்திங் பட் எம்எல் மாடல் தான். அதை நம்ம பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கிட்ட வந்து நம்ம 2 லேபிள் நான் சொன்னேன் அதுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம ஒன்று வந்து அது கிட்டார் தானா, இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்து சரி ஓகே கிட்டார்னா அது என்ன மாதிரி சவுண்டு வரணும், பிரைட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இது மாதிரி வரணும். ஸோ இதில் வந்து கிட்டாருங்கிறது ஒரு பேர் தானேங்க, கிட்டாருங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பேர், அதனால அது நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷனில் கொடுக்கலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைட் அண்ட் ஸ்ட்ராங், இது ரெண்டுமே வந்து நேம் தான், இந்த சென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதனால இது ரெண்டத்தையுமே வந்து நாங்கள் ட்விம்பர் குவாலிட்டியாக வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ இந்த 2 லேபிள் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆல்ரெடி அந்த ஒரு சிஸ்டம் கிட்ட கொடுத்து அதை லேபிள் பண்ணி வாங்கணும் இல்லைங்களா நிறையா. ஸோ அந்த டேட்டா செட்டு தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது நம்ம. ஸோ ஆல்ரெடி அந்த சாம்பிள் டேட்டா செட் இருக்குது, அங்கே யூஸ் பண்ணது மறுபடியும் இந்த எம்எல் கிட்ட கொடுத்து இங்கே பாரு இவங்க இந்த சென்டென்ஸில் வந்து இந்த பிரைட்டு ஸ்ட்ராங்காக மட்டும் டிம்பர்னு நாங்கள் லேபிள் பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி கிட்டாரை வந்து நாங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் லேபிள் பண்ணியிருக்கோம், இதை பார்த்து நீ அப்படியே காப்பி அடித்து என்ன பண்ணணும், நாங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் நீ அதை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ணோம் நாங்கள். இதில் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிஸ்டம் பண்ணிட்டோம் நாங்கள், பண்ணிவிட்டு வில் கோ ஃபார் டெஸ்டிங் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி டெஸ்டிங் கொடுத்து 150 பேர் இருந்தாங்க. அதில் வந்து டெஸ்டிங் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும், அதை நீங்கள் வந்து பேசுங்க, அதை உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லி நீங்கள் வந்து லேபிள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் நாங்கள். இதில் காமெடி என்னென்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து ஒரு 100 ஒரு 200 ஒரு லேபிளிங் இது வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க லேபிள் பண்ணாங்க, அதை அந்த லேபிளிங் எடுத்து பார்த்தா நாங்கள் லேபிள் பண்ணதுக்கும் அவங்க லேபிள் பண்ணதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. எப்படின்னா அந்த மியூசிக் வந்து ஒரு டிங்குன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க அதை வந்து டெம்பிள் பெல்லுன்னு போட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா, நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து என்னென்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா மெட்டாலிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மெட்டாலிக்குன்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் அவங்க டெம்பிள் பெல் ஓகேங்களா, இல்லைன்னா வந்து காலிங் பெல்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி ஒரு சாமானிய மனுஷன் வந்து என்னத்தை யூஸ் பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து இல்லை நாங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து எப்படின்னா டெஸ்டிங் ஃபேஸில் நாங்கள் கொண்டு போய் ஃபுல்லாக அதாவது ஓவரால் ஆடியன்ஸ்க்கு நாங்கள் நம்ம கொடுத்தோம்னா எப்படி இது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொடுத்தோம்.
ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச் இந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து we had both domain specific people as well as நான் domain specific people. மியூசிக்கில் இல்லாதவங்களும் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? இது சால்வ் பண்ணாமல் விட முடியாது. அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு? உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா? அங்கேயே கொஞ்சம் ஆன்சர் இருக்கு, ஏதாவது தோணுதா? என்னங்க? ஆமாம், வெரி குட், கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஸோ இப்போ என்னன்னா நம்ம வந்து சிஸ்டம் கிட்ட ஒன்று சொல்லிட்டோம், ஓகே இதுதான் சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டோம். ஆனால் இங்கிருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது. அப்போது அவங்கக்கிட்ட போய் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் கிட்டார் சவுண்டாக நீங்கள் இப்படி தான் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறது கஷ்டம். ஆனால் எம்எல் கிட்ட போயிட்டு இங்கே பாரு அவங்க எது சொன்னாலும் அவங்க இதை தான் சொல்கிறாங்க, அதனால் நீ மேப் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஈஸி இல்லைங்களா? ஸோ அங்கே தான் வந்து நாங்கள் ஒரு வேர்ட்ஸ் டு வேர்ட் மேட்சர்னு ஒன்று இது பண்ணி, இப்போ ரொம்ப நிறைய அட்வான்ஸ்ட் வந்துருச்சு. பட் நாங்கள் பண்ண டைமில் இதெல்லாம் இல்லை. அப்போ தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கு அந்த ரிசர்ச் எல்லாமே. அதனால we did a distance relation mapping போட்டு இந்த வேர்ட்ஸ் டு வேர்ட் மேட்சர் நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்து என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்கக்கிட்டே அவங்க கொடுத்த டேட்டா செட் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, டெம்பிள் பெல், அதுக்கப்புறம் காலிங் பெல்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டேட்டா செட்டையே எடுத்து மறுபடியும் வந்து மியூசிஷியன்ஸ்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து எதை மேப் பண்ணுவீங்க, எப்படி சொல்லுவீங்க, கரெக்டாக உங்களோட லாங்குவேஜில் வந்து நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி மேப் பண்ணி வாங்கி ஒரு ஆண்டாலஜி மாதிரி கிரியேட் பண்ணும். ஆண்டாலஜினா அதே தான் அவர் சொன்ன மாதிரி மேப்பிங், ஒரு வேர்டுக்கு எத்தனை விதமான வேர்டுகள் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத ஆண்டாலஜின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டாலஜி வாங்கி அதை வந்து எம்எல்க்கு ஃபீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து we retrained it. ஸோ அந்த மாதிரி ரீட்ரெயின் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து செக் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்எல் மாடலில் வந்து இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னா, எம்எல் வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்படியே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னது. நான் வந்து என்னை பொறுத்தளவில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில் படித்த முட்டாள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஹோல் இன்டர்நெட்டையும் படித்த ஒரு முட்டாள்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம போய் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம ரியல் டைமில் ட்ரெயின் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதாக எடுத்தோம், ஸ்பேஸின்னு ஒன்று இருக்குது, அதுலேயே வந்து ஹோல் பைப்லைன் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ இதுதான் பைப்லைன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோக்கனைசர் நிறைய பேசியிருப்பாங்க, டோக்கன் அது ஒன்றும் இல்லை, நான் சொன்னது அந்த டிம்பர் இல்லைனா கிட்டார்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு வேண்டிய வார்த்தை தான் டோக்கன். அந்த டோக்கன் எடுத்து அது பாஸ் பண்ணும். பாஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா வேண்டாத எல்லா இதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வேண்டிய வார்த்தைகளை மட்டும் அதை எடுத்துட்டு அது வந்து என்டிஆர்னு சொன்ன இல்லைங்களா, நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன், அந்த லேபிளை போடும். இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, இது வந்து குவாலிட்டின்னு சொல்லி நேம் போடும், அதுதான் நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன். இதை பண்ணி it will give us as a document. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அடுத்த மெத்தட் போவோம். ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்எல்எம் தான் வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது வந்து BERT மாடல். இங்கே நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்ட் மாடல்னு சொன்னாங்க, BERT மாடல். ஸோ BERT தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல் அந்த டைமில். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, கூகுள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல் கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க அதை ஓப்பன் சோர்ஸாக எல்லாத்துக்கும் வந்து கொடுத்தாங்க அந்த ஐடியாவை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டில் ஓப்பன் ஏஐ வந்து அவங்களோட ஐடியாவை எடுத்து அவங்க வந்து அதில் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம போய் ஓப்பன் ஏஐட்ட கேட்குறோம், நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க ChatGPT எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னா they are not ready to say. அதனால தான் வந்து நிறைய இது வந்துட்டு இருக்கு, யூ சே இட்ஸ் ஓப்பன் ஏஐ பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி க்ளோஸ்ட் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த டைமில் வந்த மாடல் இட்ஸ் அ பிரேக் த்ரூ இந்த ரிசர்ச் NLPல as well as இந்த MLல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல் டன் பை கூகுள் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல் we have lot of models. அதில் வந்து BERT, அதோட இன்னொரு இது வந்து ரொபேட்டான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ட்ரை பண்ணோம். ஸோ BERT, ரொபேட்டா அந்த மாதிரி மல்டிபிள் மாடல்ஸ் எடுத்து we will provide the same input, ஒரே இன்புட்டை கொடுத்து இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அதே கிளாஸ் தான் எடுக்கிறோம், அதே மெட்டீரியல் தான் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஆனால் எக்ஸாம் வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன நிலைமைன்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா. நல்லா உட்காந்து தலையாட்டிட்டு இருந்தவன் கம்மி மார்க் வாங்கியிருப்பான், ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட் நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பான். அப்போ தான் நம்ம தேடுவோம் யாருடா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு என் மானத்தை காப்பாற்றினியே கொஞ்சம் எந்திரிப்பா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் இங்கேயும் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we take the same input, same parameters, everything and then pass it to all the models. என்னென்ன மாடல்ஸ் நம்ம வந்து
ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோமோ எல்லாத்துக்கும் அதே மாடல் கொடுத்துட்டு இங்கேயும் கிளாஸ் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம எப்படி சேம் மெத்தட் தான். நம்ம என்ன சிலபஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது எவ்வளோ சிலபஸ் சொல்லி கொடுப்போங்க, ஒரு ஹோல் புக் சொல்லி கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வைக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்துலேருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து கொஷின் கொடுத்து ஒரு மணி நேரமும் மாற்றுவோம். அதை ஒரு வருஷம் சொல்லி கொடுத்த இதை வந்து நம்ம 1 மணி நேரம் இல்லைன்னா 3 மணி நேரத்தில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம், கம்மியாக கொடுத்து இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டு நம்ம எடுக்கிறது வந்து நான் அப்படி போயிடுறேன். ஸோ இதில் ட்ரெயின் டேட்டா செட் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்தது வந்து இவ்வளவு 494,000 சம்திங். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2% மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்தோம். இது ஆக்சுவலாக இப்படி தான் எடுக்கணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெஸ்ட் கம்மியாக எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஸோ இந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் 400K அமௌண்ட் நிறைய ட்ரைனிங் வந்து அது கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமே வந்து அதுலேருந்து அது பார்க்காத இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமோ இல்லை ஸ்கூல் எக்ஸாமோ இல்லாமல் நம்ம டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததே வராமல் இது நீங்கள் வந்து ஒரு AMC8ஓ இல்லைனா வந்து நம்ம இதுக்கு போவோம் இல்லைங்களா, இன்ஜினியரிங்கோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போவோம் இல்லைங்களா, இதுதான் சிலபஸ், இதுதான் கரிக்குலம் படிச்சுக்கோ, ஆனால் நாங்கள் எது கேட்குறோமோ கேட்போம், ஆனால் இதுதான் பேசிக். அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரைனிங் டேட்டா செட் எல்லாமே கொடுத்துருவோம், லேபிள் ட்ரைனிங் செட்டாக எல்லாம் கொடுத்துட்டு, ஆனால் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஆல்ரெடி பார்த்த கொஷின்ஸையோ அது ஆல்ரெடி பார்த்த டேட்டாவையோ கேட்க மாட்டோம், அது பார்க்காத வேற ரியல் டைமில் வரதை நம்ம கேட்போம். அதுதான் வந்து டெஸ்டிங் ஃபேஸு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 2% மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி எப்படி வருது டெஸ்ட்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் we will start asking the unrelated questions, that is unseen questions. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்ப்போம். இதில் பார்த்துட்டு எவ்வளோ அக்யூரசி வருது, உங்களுக்கு 90% 98% அந்த மாதிரி வருதான்னு பார்க்கறது தான் வந்து ஆக்சுவல் டெஸ்ட். ஸோ இதில் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லைனா வந்து இதில் 3 விதமான டெஸ்ட் நம்ம ஸ்கோர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஒன்று வந்து ப்ரிசிஷன், Pங்கிறது ப்ரிசிஷன், Rங்கிறது ரீகால், Fங்கிறது F1 ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ரிசிஷன் வந்து எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருந்திருக்கு, அது ரீகால் வந்து எவ்வளோ கரெக்டாக இருந்திருக்கு, அக்யூரேட்டாக இருந்திருக்கு, இன்னொன்று வந்து எவ்வளோ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கு அது. அண்ட் தென் F1 வந்து இது ரெண்டத்தோட ஒரு ஆவரேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் வந்து F1 ஸ்கோர். ஸோ இது 3 தான் வந்து இந்த மாதிரியான ML சிஸ்டம்ஸ் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணும்போது இந்த 3 ஸ்கோரில் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பார்த்து எடுத்ததில் வந்து வெறும் கான்டென்ட் மட்டும் மாற்றினதுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு, கான்டெக்ட் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தா அதுக்கு புரியுதான்னு பார்த்தது இது. இது வந்து ஓவராலாக சுத்தமாக அதுக்கு காமிக்காத ஒரு டெஸ்ட்டை கொடுத்து அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அது பாஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தது தான் வந்து இந்த லாஸ்ட் டெஸ்ட் அன்சீன். ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து தெரியும். ட்ரைனிங், பட் ட்ரைனிங் இன் த சென்ஸ் அந்த ஒன்லி த டெஸ்ட் வந்து அன்சீன் தான், பட் இந்த சென்ஸ் எப்படின்னு இது வந்து கான்டென்ட் பேஸ்டு மட்டும். கான்டென்ட் பேஸ்டுனா வந்து அந்த ட்ரைனிங் செட் இருக்கு, நம்ம டேட்டா செட் பண்ணுவோம்ல, அதில் வந்து கான்டென்ட் மட்டும் மாற்றினது, ஓகேவா. இது வந்து கான்டெக்ட் மாற்றினது. கிட்டாருக்கு பதிலாக வந்து நாங்கள் வயலனோ இல்லைனா வந்து சித்தாரோ அந்த மாதிரி கொடுத்து டோட்டலாக மாற்றினது. இது பண்ண தேவையில்லை, பட் நாங்கள் எங்கள் க்யூரியாசிட்டிக்காக நாங்கள் பண்ணோம், எப்படி புரியுதா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையுமே பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டேட்டா செட்டை வந்து மாற்றினோம். பிகாஸ் எங்களுக்கு ரியல் டைம் டேட்டா செட்டோ இல்லை ஆல்ரெடி யூனிவர்ஸில் இருக்க டேட்டா செட்டோ இல்லை, நாங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அதுக்காக நாங்கள் பண்ண டெஸ்ட் தான் இந்த 2 டெஸ்ட். அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் இன்னும் டேட்டா செட் வேணுமா இல்லை இதோட நிறுத்திக்கலாமாங்கிறதுக்காக நாங்கள் பண்ணது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ஸ்கோர். ட்ரைனிங் டேட்டா செட்ல நீங்க வந்து கண்டென்ட் அண்ட் கான்டெக்ட் ஆகுமெண்டேஷன் பண்ணீங்கல, அது வந்து வாசிட்டாங்க அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா செட்ல வந்து ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா செட் வந்து இது ரெண்டுக்குமே வந்து we had training as well as test data set. அதாவது நீங்க உங்களோட நோக்கம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா செட் வச்சிருப்போம், அதில் வந்து நீங்கள் 90% வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துப்பீங்க, நான் சும்மா சொல்கிறேன், இல்லைனா 98% நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துப்பீங்க, 2% டெஸ்ட்டுக்குன்னு வச்சுப்பீங்க இல்லையா, அன்சீனாக வச்சுப்பீங்க. ஸோ அதே தான், ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் 3 எங்களோட நோக்கம் வந்து இந்த கான்டென்ட் அது புரிஞ்சுக்குதா,
நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைட் போட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஆமாம், அதுதான் நம்ம எப்பவுமே பண்ணுவோம். அதான் நான் சொல்கிறேன், இதுதான் லாஸ்ட்டாக யூஸ்வலாக எல்லா மெஷின் லேர்னிங்க்கும் நம்ம இந்த பார்ட் மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் நாங்கள் இது ரெண்டத்தையும் நாங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. எதனாலனா நம்ம பண்ணுற டேட்டா கொடுக்கறது வந்து போதுமா, இல்லை இன்னும் டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா, லேபிள் நான் ஆமாம், நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே பண்ணலாம். நான் அதுதான் முன்னாடியே ஒரு இது சொன்னேன், என்னென்னா இந்த மெத்தடில் எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் லீடாக இருந்தாலுமே கூட எல்லாமே ஓட்டிங் மெத்தட் தான். நீங்கள் வந்து மெஜாரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்களோ அது மட்டும்தான் நீங்கள் போவீங்க, வேறு எதையுமே நம்ம இது பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி இந்த ரிசர்ச் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அடுத்த ஃபேஸ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா அப்படின்னா கூட அதுக்கு we go for voting. Everybody said we will stop because COVID is over. We are going back to our own job. அதனால் நாங்கள் இதோட நிறுத்திட்டு நாங்கள் வந்து பேப்பர் எழுத ஆரம்பித்தோம். ஸோ அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி நம்ம அப்படி போகும்போது இது ஒரு ட்ராபேக் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாமே வந்து மெஜாரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் நடக்கும். அதுதான் கரெக்டும் கூட. இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப இஷ்யூஸ் வரும், டாமினேட் பண்ணுறாங்க அது இதுன்னு ரொம்ப இஷ்யூஸ் வரும். பட் இதுதான் வந்து மெத்தட். எல்லாத்துக்குமே ஓட்டிங் பேசிஸ் எல்லாமே. ஆர்கிடெக்சர் இதில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஒரு வழியை எடுத்து நம்ம போயிட்டுருப்போம். இதில் வந்து அவங்க வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. சாரி, நான் உங்களை சொல்லலை, பட் நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்காதீங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க, நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம்ல, நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம்லன்னு கேள்வி கேட்பாங்க. இதில் என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் எய்ம் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு வந்து பேப்பர் போடணும், அதுக்கு இப்போ முடிக்கணும், அப்போ இதுதான் டைம் லைன். ஓகே, இதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து முடியாது. அதில் என்னோட தனிப்பட்ட ஐடியாவும் இருக்குது, இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் எப்படி அதை முடிவெடுப்பீங்க? அந்த முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் கூட லீடுக்கு கிடையாது. அப்போ எப்படி பண்ணுறது அதை? அப்போது இந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா IEEEலாம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க ரூல்ஸாகவே வச்சுருப்பாங்க. நீ வந்து சேரா, உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதுதான் வந்து நீ பண்ண முடியும், இது பண்ண முடியாது. செக்ரட்டரியா, இதுதான் உன்னோட இதுதான் நீ பண்ண முடியாது. நாங்கள் வந்து இது வந்து தானாக சேர்ந்த கூட்டம். கோவிடுக்காக எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே கிடையாது, எந்த ரூல்ஸுமே கிடையாது. ஸோ நாங்கள் வந்து ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தோம், டிஸ்கஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, நம்மளால வந்து ஃபார்வர்டாக போக முடியல, இதெல்லாம் வந்து பிளாக்கராக இருக்குது, எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் லீட்ஸு, அதுக்கு மேலே ஒரு கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அண்ட் லீட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இப்படி இருந்தோம். எல்லாரும் உட்காந்து வி டெவலப்ட் லாஸ் ஆன் த ஃப்ளை. அப்போ இதில் வந்து என்ன இது கொண்டு வந்தாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா 2 ways. ஒன்று ஓட்டிங் போவோம், ஓட்டிங்கில் எல்லாருமே ஓகேன்னு சொன்னாங்க, மெஜாரிட்டி கிடச்சிச்சுன்னா we will take up that approach. அது கரெக்டாக தப்பு, வாட் எவர் இட் இஸ், we will take that approach. இல்லை ஓட்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வரலன்னா, you want to still do it na, you can do it, but it is your responsibility. நீங்கள் அப்ளை பண்ணி, நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வாங்க. நாங்கள் ஓட்டிங் போட்டு எது வந்து மெஜாரிட்டியாக கொண்டு வந்திருக்கோமோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ரெண்டுத்தையும் வந்ததுக்கப்புறம் we will compare. அதுக்கு ஒரு டெட்லைன், அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வரணும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா we will compare and which is the best, we will take it forward. Or else we will drop your idea and we will go with whatever is the major voted thing அப்படின்னு சொல்லிட்டு we took it forward. So இந்த கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸில் இதில் நிறைய விஷயங்கள், and it's not even anybody is paid, right? Everybody is volunteering, everybody is contributing something to gain knowledge or else to provide knowledge and contribute. ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு பேப்பர் கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் ஓப்பன் சோர்ஸ்லலாம் இப்போ நம்ம தமிழுக்காக பண்ணுறோன்னா கூட எத்தனை பேர் அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணுவீங்க இதுலலாம் சொல்லிட்டு. பட் நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது, பண்ணி அந்த நம்ம இமேஜின் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஒரு முனைப்பில் இருந்தா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம மியூசிக்கல் சேர் ஆடுற மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேர் போட்டுட்டு ஒரு ஹோல் குரூப்பே சுற்றும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி நிறைய சுற்றுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஒரு 4-5 சேர் தான் வரும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நான் அந்த 4-5 சேர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் மை கேம். இது இப்படி தான் போகணும், இது இப்படி தான் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா இப்படி ரூல் போடுங்க, இல்லைன்னா இந்த பிளாக்கேஜ் வருதா இப்படி பண்ணுங்க
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் தான் வந்து பேச ஆரம்பித்தோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கமிட்மெண்ட். யார் அந்த லாஸ்ட் 4 சேர் 5 சேரில் உட்காருவாங்களோ அவங்க தான் வந்து கமிட்டட் பீப்புள். மற்றவங்கலாம் வந்து சும்மா வந்து என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்க்க வந்தவங்க, இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் பேர் வந்து சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு வந்தவங்க. ஆனால் இதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ப்ராடக்டாக பண்ணுறவங்களோ இல்லை பேப்பராக பப்ளிஷ் பண்ண போகிறவங்களோ வந்து அந்த கடைசியாக 4-5 சேரில் உட்கார்றவங்க தான். ஸோ ஐ வெயிட்டட் டில் தட் டைம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இந்த விஷயம் என்னென்னா, இது நாங்கள் சும்மா தான் ஆரம்பித்தோம் ஸ்லாக் சேனலில். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு அதில் வந்து நிறைய ஆடியோ பேஸ்டு கம்பெனிஸோட பெரிய பெரிய பொசிஷன் இருந்தவங்களும் அங்கே தான் இருந்திருக்காங்க. பட் we didn't know. ஆனால் once we came to this position, லாஸ்ட் அந்த 4-5 சேர் நாங்கள் உட்காந்தோம் தெரியுங்களா, கடைசியாக கமிட்டட் பீப்புள். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து இது வேணும், எங்களோட இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து we have this requirement, can you do your research or tweak your research so that we could get this, you know, we could get this feature because this is what we wanted அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So at that point of time we had very dedicated researchers and they were able to fund us, get us anything that we wanted, and அங்கிருந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் தான் வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம். ஸோ லாஸ்ட்டு நாங்கள் சும்மா விளையாட்டான்னு சொல்ல முடியாது, கோவிட் டைமில் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சது. பட் இந்த ஃபீச்சர் கரெக்டாக இப்படி தான் வேணும்னு சொன்னது வந்து was finally for decided and fine tuned for the music companies requirements. அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் பண்ண எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நாள்லேருந்து நாங்கள் என்ன இமெயில் அனுப்பிச்சோமோ இல்லை வந்து அந்த அட்டெண்டன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே எடுத்தோம். அண்ட் தென் ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணி கால்ஸ் எடுப்போம். அதுக்கு வந்து MOM அப்படியே கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே பண்ணோம். ஸோ அது எல்லாத்தோட இதுவுமே வந்து இந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும், இன்க்ளூடிங் த மாடல்ஸ், என்னென்ன ட்ரெயின் பண்ணோம், தப்பாக பண்ண கோடிங்கு கரெக்டாக பண்ண கோடிங்லேருந்து எல்லாமே இட்ஸ் லாக்டு இந்த இதில். we have the code everything in the GitHub and it's open sourced, anybody can use it, டேட்டா செட்லேருந்து எல்லாமே. அண்ட் தென் இது வந்து நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர் from words to sound, neural audio synthesis of guitar sounds with timbre descriptors நாங்கள் ரெடி பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணோம். From all the 7 teams we contributed to this paper. And the author பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸாக மெயினாக அந்த 4 சீட்டில் உட்காந்தோம்ல கடைசியாக அவங்க மட்டும்தான் பேஸ்ட் ஆன் த டீம்ஸில் வந்து நாங்கள் நேம் போட்டுட்டு. பட் we had so many, nearly hundreds of authors listed in this paper. You can check that paper as well. இந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் அந்த URL wherein you could find everything. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்போர்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓ I'm not sure. இந்த ஸ்கிரீன் மாற்றணும் இல்லையா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்போர்டிங்லேருந்து ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு ஃபேஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஆஸ் வெல் அஸ் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் இதெல்லாம் ரோல்ஸ், ப்ராஜெக்ட் ரோல்ஸில் வந்து ப்ராஜெக்ட் லீடர் யார், வி ஹேட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ், coordinators, research coordinators, contributors யாரெல்லாம். And then we had the rules done. என்னன்னா 8 பேர் ஒரு டீம்ல இருப்போம்னு சொல்லுவோம். ஆனால் 8 பேர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருப்பாங்க, என்ரோல் ஆயிருப்பாங்க, கொடுத்துருப்போம் டாஸ்க், ஆனால் திருப்பி வரவே வராது. அப்போ என்ன பண்ணுறது? அப்போ we had a rule generated. We said like எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லி vote பண்ணி if they are not responding for 3 weeks, more than 3 weeks, they will be removed. அவங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களோ
அந்த இதில் வராங்களோ அவங்கள உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்ச் நம்ம பண்ணுறோன்னா அதை வந்து நல்லா கொண்டு போகிறதுக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதை வந்து குறை சொல்லி அதை எப்படியாவது வந்து தடுத்துடலாமான்னு பார்க்கறதுக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. I don't know why, but there are people like that who always raise some kind of a concern. அது வந்து எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ we should be ready for all that. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா we had to go with rules like this on the fly and then எல்லாமே voting based. இந்த முடிவு எடுத்திருக்கோம், இது ஓகேவா, அதுவும் ஓட்டிங் போய் தான் பண்ணுவோம். இது ஸோ ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது. இதில் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் வி ஹேவ் த டிஜிட்டல் ப்ராஜெக்ட் ஆஸ் வெல். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைனல் அவுட்புட் காமிக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஃபைன் டியூன் ஃபார் த ரிக்வயர்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஆடியோ கம்பெனிஸ். ஸோ இது வந்து சின்ன பிட்டு தான் நீங்கள் வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும். நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினதுக்கப்புறம் வந்து இத்தனோடு இந்த சின்ன பிட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீ இவ்வளோ நேரம் பேசுனியா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அதுதான் என்னோட வேண்டுகோளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க இந்த சின்ன சின்ன பிட்டை எல்லாம் சேர்த்து அவங்க பெரிய பிட்டாக பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் வாஸ் த திங். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஏஎஸ்ஆர் வந்து நாங்கள் இங்கே எனேபிள் பண்ணலை பிகாஸ் இட் வாஸ் சென்ட் டு த ஃபார் த கான்ஃபரன்ஸ் அவங்க வந்து இது பண்ணுறதுக்காக வேண்டிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி அ பிரைட் கிட்டார். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ கிட்டார் சவுண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா ப்ளூ கிட்டார்னு ஒரு பேரை? எனக்கு தெரியாதுங்க. அவங்க கொடுத்த அதுக்கு தான் வந்து அந்த கிட்டார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை வந்து நாங்கள் இங்கே போட்டிருக்கோம். அதுக்கு ஒரு பெரிய மண்டே பிச்சுக்குவோம் நாங்கள். அதில் வந்து அவங்க ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க, இட்டாலியிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷனை நாங்கள் கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. இதில் வந்து அவங்க சொல்கிற பிரைட்டும் கிட்டாரையும் கேட்டு அதான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுனா இந்த கம்யூனிகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நீங்கள் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் நிறைய இதில் வந்து ஏஎஸ் அண்ட் ஆல்ஃபா, பிஎஸ் அண்ட் பிராவோ அதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதில் பேசும்போது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவங்கள பொறுத்தளவில் டொமைன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பொறுத்தளவில் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் அது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாமா. ஸோ இதில் வந்து one more thing is how we generated the sound is through the GAN. அது வந்து இன்னொரு பெரிய டாபிக். ஸோ அதை நான் எடுத்துகிட்டு போகல. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க Z0 அண்ட் Z1. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்டார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்களோட பாஷையில் அவங்க என்ன பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அது எல்லாத்தையும் we incorporated as ML task. அதை உள்ளே போட்டு we have the AI has generated these things. ஸோ இது பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் ப்ளே பண்ணிட்டேன் பார்த்து அவ்வளோதான். அதுக்கு தான் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டோம். பட் த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஏன்னா இது வந்து அப்போ பிரேக் த்ரூவில் இருந்தது 2020. நான் சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் பிஃபோர் ChatGPT. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இட் வாஸ் அ பிரேக் த்ரூன்னு சொல்லலாம். பட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இது வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்தால் கேளுங்க, அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன். ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே. இல்லைன்னா இப்போ இந்த டைமில் வந்து இது அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி since we have the ChatGPT எல்லாமே ரொம்ப லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலாக கொண்டு வந்தனால இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக போக வேண்டிய தேவையில்லை. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் வச்சு நம்ம மேக்ஸிமம் அச்சீவ் பண்ணிடலாம். ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வாய் இப்படியே போகுது ஆனால் கரெக்டாக எனக்கு இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஃபைன் டியூன் மாடல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி மறுபடியும் ChatGPTல கொடுத்தீங்கன்னா it will be able to generate the exact accurate output that you require. Thank you so much for the opportunity. One small change in the program online. So we will have a short break and at 11:30 we start a session where we will have 3
tutorials which are done for other room. So we'll be having 3 tutorials of 30 minutes after the. So we start at 11:30 here. It's a great presentation. Actually, Father's Day, my daughter வந்து actually she is in London trip. இன்னைக்கு எனக்கு வந்து கார்ட் கிட்டார் வந்து அமேசானில் கார்ட் ப்ராக்டிஸ் நான் இந்த நியூரல் இதெல்லாம் பார்த்தேன். Thank you so much for the opportunity. It's a